what is stochastic process. I hope all of you understood it clearly. কোনো একটা কিছু বুঝতে হলে এই জিনিসটার কমপ্লিমেন্ট বা এন্টি জিনিসটা বুঝলে এটাকে আরো বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করা যায়। যদি আমাকে স্টকাস্টিক প্রসেস বুঝতে হয়, আমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ নট স্টকাস্টিক প্রসেস, আন্ডার হুইচ কন্ডিশন এ প্রসেস ইজ নট স্টকাস্টিক, বিকজ ওইটাই আমরা বেশি ফ্যামিলিয়ার উইথ। যেমন যেমন ডিটারমিনিস্টিক কেস, এটার ইকুইভ্যালেন্ট কাউন্টার পার্ট হলো ডিটারমিনিস্টিক কেস। কাকে বলে? যেই ফেনোমেনন, যেই প্রসেস ডাইনামিক্যাল ল অনুসারে চলে, অর্থাৎ নিউটনিয়ান মেকানিক্স মেনে চলে, সেগুলো হলো ডিটারমিনিস্টিক কেস। মনে করো আমি কোনো একটা ফাংশন y as a function of time দেখতে চাই। ওয়াইটা হলো উচ্চতা, আমি একটা প্রজেক্টাইল মোশন করলাম, হ্যাঁ, কোনো একটা পার্টিকেলকে আমি নির্দিষ্ট ভেলোসিটি এক নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল দিয়ে যদি আমি তাকে ছাড়ি, তাহলে কি হবে? সে he will make a flight, right? And each time I record its height, then I can construct yt. If you repeat the process over and over again, no matter how many times you do it, you will always get the same trajectory. That does not exist in stochastic process. তাহলে stochastic process কে, as I say, বুঝতে হলে তোমার দুইটা জিনিসকে বুঝতে হবে। প্রথম হলো random variable কাকে বলে। Random অথবা stochastic variable is defined by a set of possible values. কি ভ্যালুস সে নিতে পারে? যেমন আমি যদি একটা ডাইস থ্রো করি, ডাইসের কি আছে 1 2 3 4 5 6, তাহলে সেট অফ ভ্যালুজ x1 x2 x3 এগুলা লাইক 1 2 3 4 5 6। শুধু এটা জানলেই হবে না, একই সাথে আমাকে জানতে হবে করেসপন্ডিং প্রবাবিলিটিস, মানে at what frequencies can they appear, like px1 x1 হওয়ার সম্ভাবনা কত, x2 হওয়ার সম্ভাবনা কত, x3 হওয়ার সম্ভাবনা কত। এই আমরা তার মানে a variable is called a random variable or stochastic variable if the values that the system can take and the frequency at which they can take frequency, and probability with which they can come appear, if they are known, তাহাকেই বলি আমরা stochastic or random variable. তাহলে random variable মানে যা ইচ্ছা তা না, তার একটা precise definition আছে, precise, very precise। সেখান থেকে আমরা যদি once a stochastic variable x আমরা ডিফাইন করে ফেলি, ফর এক্সাম্পল ডাইস or a coin or any other thing, so once a stochastic variable has been defined, আমরা infinitely many other stochastic variable we can define from it by using that x. Any observable quantity that you define depends on x is also a stochastic variable. Like if x is a stochastic variable, the derivative dx by dt, for example, velocity or acceleration. So these are all stochastic. So an infinity of other stochastic variable can be derived from x. For instance, all quantities y equal to fx. All quantities y could be in acceleration, y could be velocity, which depends on x. Then all quantities y, which is a function of x, obtained by some definition, by some mapping. Anything y যা ইচ্ছা তা না, y is a function of x, but তার একটা
নির্দিষ্ট একটা সংজ্ঞা আছে, ম্যাপিং আছে। আমি এক্স থেকে কিভাবে আমি ওয়াইতে যাব সেই রাস্তাটা আমাকে বলে দেওয়া আছে। সেই রাস্তা যদি বলে দেওয়া থাকে তাহলে all the y's which depends on x are also once আমরা স্টকাস্টিক ভ্যারিয়েবল বা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কি জানা হয়ে গেল, বাকি কাজটা সহজ। এবার বলো তো স্টকাস্টিক প্রসেসটা কি? সবাই কি বলে গেছো? System that evolves with time in a probabilistic manner. হ্যাঁ, তার মানেটা কি? It always finite scaling. না, মানে হলো প্রত্যেকটা টাইম ইউনিটে আমার র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল আছে, যার এই যে সেট অফ ভ্যালুস কি কি ভ্যালু হইতে পারে ওগুলো পরিবর্তন হয় সময়ের সাথে। অর্থাৎ আমার যদি সময় এদিকে হয়, আমি তো এতক্ষণ যা ডিফাইন করছি একটা নির্দিষ্ট সময়ে, আমার যদি প্রত্যেকটা সময়ে I can define a set of range or states এবং I can define corresponding probabilities, তার মানে প্রত্যেকটা সময়ে আমার একটা করে স্টকাস্টিক ভ্যারিয়েবল আছে, যার রেঞ্জ সমান হতেও পারে নাও হতে পারে, regardless, but in general it can be different. তাহলে প্রত্যেকটা সময় যে আমার, তার মানে কি সিস্টেমটা ইজ ইভলভিং probabilistically because আমার রেঞ্জ চেঞ্জ হচ্ছে, আমার probabilities চেঞ্জ হচ্ছে। So when you have a system that evolves in time in such a way that random variables at each time, the range and the corresponding probabilities may or may not differ. Corresponding that particular system যখন বলা হবে মানে গতকাল রাত্রি কামরুল লেখা করতেছিলাম যে জানা দুই রকম হতে পারে, নাম জানা। ফাইনম্যানের কথা, এটা ফাইনম্যানের কথা, রাইট? হ্যাঁ, ও ইয়েস, ফাইনম্যানের কথা, তার কথাই আমি করতেছিলাম। তার বাবা তাকে বলতেছিল যে হ্যাঁ, পাখির নাম জানতে পারো, বাট নাম জানে জানা না। I know your name. I know your name doesn't mean that I know you. Very thought-provoking কথা, very important কথা। হ্যাঁ, সুতরাং আমি ক্লাসেও ভাইবা জিজ্ঞেস করলে অমুকটা কি, নামটা বলে as if ইংরেজিতে আমি বুঝি না, ইংরেজি আমি বিষয় তখন বাংলা করে বলে। অ্যাক্সিলারেশন কি বলে? তরণতা। ভিসকোসিটি কি? সান্দ্রতা না কি জানি বলে। তো রাশিয়ান ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলে কি সে রাশিয়ান একটা ওয়ার্ড বলতে হবে? হ্যাঁ, বা ইন্ডিয়াতে জিজ্ঞেস করলে কি হিন্দি ভাষায় বা তামিল ভাষায় কেউ বলতো? আমরা প্রশ্ন করলে প্রশ্নের উত্তর দিতেও শিখি নাই। এটা কিন্তু 80% ছাত্রের মধ্যে আমি এই দোষটা পাই, যে আমি যখন একটা প্রশ্ন করি তার একটা তর্জমা মানে বঙ্গানুবাদ করে আমাকে উত্তর দেয়, as if I don't understand বাংলা। তো আমি আগেও বলছি কোনো কিছু একটা বোঝা মানে হলো তার একটা মেন্টাল ইমেজ তৈরি করে। ওই যে নো সামথিং নট নোয়িং দ্য নেম অনলি, ইউ মাস্ট নো ইনসাইড অফ ইট। এবং তার সাথে অন্যান্য জিনিসকে রিলেট করে। এক্স্যাক্টলি, তোমাকে এই যে আমি বললাম স্ট্যাটিস্টিক প্রসেস, ইফ ইউ ক্যানট রিলেট, ইফ ইউ ক্যানট ইউজ ইট ইন ইউর ওয়ার্ক, মানে এখানে পড়ানো হয় কেন? এই যে স্ট্যাটিস্টিক প্রসেসটা আমি শিখালাম, কেন শিখালাম? So that in future, doesn't matter which field you do research. Go on, correct. আচ্ছা, sleep. তো এমন ভাবে বুঝতে হবে যখন সিচুয়েশন ডিমান্ড করে আমি যেন এটাকে ব্যবহার করতে পারি। যদি আমি কোন কনটেক্সটে এটা ব্যবহার করতে পারবো আর কোন কনটেক্সটে ব্যবহার করতে পারবো না, ইফ আই ডোন্ট নো দ্যাট, knowing is not complete and it has no use.
তুমি জানাও কোনো লাভ নাই। যাই হোক, তো সিস্টেম which evolve probabilistically in time, লাইট করে যাচ্ছে। or system in which there exists a set of time independent random variables. Time independent random variables. ওই random variables দিয়ে যেই observable আমি মেজার করব, ওই observable যে সিস্টেমকে ডিসক্রাইব করবে, সেই সিস্টেমটা হবে আমার stochastic process. Random walk is a classic example of stochastic process. আচ্ছা, stochastic process-এর পুরো স্পেকট্রামটা আমরা স্টাডি করি না। কতটুকু করি? Markovian process, because it simplifies. কেন সিম্পলিফাই করে এটা? এর কারণ হলো the time development between t and t plus delta t, the state of the system. Time development depends on the state of the system at time t, not prior to any. তোমাকে কখনো প্রশ্ন করবে না টি এর আগে তুমি কোথায় ছিলা। What matters is where you were at time, only at time t, মানে immediate past. Is it clear? For example, this picture can depict this. You start always from the same point, for example, a random walk, so many different tracks. If it were obeying dynamical system or the dynamical laws or Newtonian laws, তাহলে এটা একটাই track. You would have only one track. Despite all these different tracks, still there is something that is precise. For example, আমরা দেখছি probability of finding the walker at time at position x at time t, এটা একটা আইন মানে। It evolves in time, কেমন ভাবে? del by del t, কেমন করে? d, second derivative of special position. এটা একটা আইন মানে। Clear? Follow the law. কেমন ল? এই যে random walk problem আমি যদি এটাকে both side x square দ্বারা গুণ করি, if I multiply both sides by x square and integrate it from minus infinity to plus infinity, what do I get? x square p x t, এটা মানে কি? এক্স স্কোয়ারের এক্সপেকটেশন ভালো। Bravo! Wonderful! It's the expectation. তার স্কোয়ার রুট, আচ্ছা আমরা তার মানে আমাদের x স্কোয়ার মাইনাস এক্সপেকটেশন অফ x স্কোয়ার, এটা কি আমাদের? ভ্যারিয়েন্স। ভ্যারিয়েন্স। আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হলো তার স্কোয়ার রুট, রাইট? ওকে, তাহলে আমরা এই কোয়ান্টিটির এখন বের করছি। ডাইরেক্টলি আই ক্যান ফাইন্ড ইট ফ্রম হিয়ার। তাহলে বাম পক্ষে কি ডেল বাই ডেল টা টেক আউট, এন্ড বাকিটা যেটা থাকে সেটা মানে এটা। তাহলে ডেল x square by del t equal to d into expectation value of x square del square p x t del x square dx from minus infinity to plus infinity. Now I can integrate by parts. হ্যাঁ, তাহলে কাকে ইউ ধরবো? এমন দুইটার মধ্যে এমন
তাকে আমি ইউ বা ভি ধরবো যাতে আমার কনভিনিয়েন্ট হয়, যাতে আমার ইন্টিগ্রেট করলে এই ডিফারেন্সিয়েশন কমে যায়। হ্যাঁ, তাহলে এটাকে ইউ, এটাকে ভি ধরবো। তাহলে ইউ ডি তো আছে, ইউ ইন্টিগ্রেশন অফ ভি, তাহলে ডি পি বাই ডি এক্স at minus infinity to plus infinity minus differentiation of this, তাহলে 2 minus infinity to plus infinity x integration of that I can do, and this you already know. This value is, do you remember? 1. No? No. dp by dx 0. Slope and minima, at minima it is 0, so either end it is minima minus or plus, so this term will not survive. তাহলে এটাকে আবার করি আমরা, তাহলে minus 2 u the integration of this, that will be p x t minus 2 plus minus differentiation of this integration of that, তাহলে p x t b x minus 2 plus, and we know that now this is a total probability, therefore it is equal to 1. If it is equal to 1, then minus and minus cancel, so I will have 2 একটা d আছে সামনে, 2d, তাহলে ইকুয়েশনটা ইজি, del x স্কয়ার বাই del t ইকুয়াল টু 2d. I can integrate over time, তাহলে x স্কয়ার ইকুয়াল টু 2d t plus c. When t equal to 0, if I start from the origin, xt was also 0, that means c equal to actually 0. Basically, that is the solution. So, is it clear? That is the solution. It means we know that if it is symmetric on either side, what is the mean of this curve? Mean কত? Start from 0, তাহলে mean কত? যেহেতু symmetric across the x equal to 0 তে, তাহলে mean is always 0. In fact আমরা যদি এটাকে x দিয়ে ইন্টিগ্রেট করতাম, you would get it. তার মানে this is 0. তার মানে variance itself is this. And standard deviation, so root mean square displacement x RMS is this, meaning t to the power half. তার মানে mean displacement, mean of random walk says you nothing, 0. তার মানে কি তোমার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তুমি অন দ্য এভারেজ তুমি সবসময় 0 তে থাকো না। ওইটা বুঝতে হলে we need to know RMS, because here that is symmetric curve on both sides, it makes a mean 0. The best observable quantity হলো root mean square displacement. You spray, for example, তুমি এটা যদি 500 স্টেপ দিয়ে এরকম গ্রাফ হয়, 500 স্টেপ দিয়ে তোমার গ্রাফটা এরকম হবে, এটা তোমার স্প্রেড হলো না? That in what fashion it is spreading? টাইমের সাথে টাইমের সাথে আমরা দেখবো।
the problem of random walk. Question that can any of your readers refer me to a work at a nature journal published এতটুকু. He just said the problem and asking people, can you solve this problem? At a question was an article. Pearson. Okay, random walk, a drunkard walk বলা হয়. You are so drunk, you don't know, you just make random steps. Every day there is a archive in Cornell A University. R X I. How many of you know this? Oh, I'm happy that some of you know it. Archive, .org. Brookhaven, Los Alamos, Aramili, archive say 91 or 12 decade. What is the advantage? Should that So freely use করা যায়, access করা যায়. every physicist, every mathematician, now also mathematics journal article আছে এখানে, physics in all field, non-linear dynamics and so on and so forth. The archive গেলে যেমন আমি যদি আজকে একটা আর্টিকেল কোনো জার্নালে সাবমিট করি, একই সাথে একই দিনে বা দুদিন আগে পরে I also submit archive. Okay? Archive দিলে it is free. আগে প্রিপ্রিন্ট ছিল, এটাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক প্রিপ্রিন্ট. আগে করতাম কি, আমরা যখন পিএইচডি যখন করি তখন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট একটা প্রিপ্রিন্ট একটা সেকশন থাকতো, একজন লোক থাকতো, ওখানে চাকরি ছিল তার। যখনই ওই ফ্যাকাল্টি কেউ একটা আর্টিকেল জমা দিচ্ছে সেটাকে এরা প্রিপ্রিন্টের একটা নাম্বার দিত, একটা ফর্মুলাটা মেনটেন করে সারা বিশ্বে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিত চিঠির মাধ্যমে বা ইমেল করে পাঠাতো। সরি, ইমেল তো না, চিঠি করে পাঠাতো। So, and so dissemination was tough. But now, you just submit archive. Following day, everybody on earth will know it. Free. ওই আর্কাইভে গিয়ে তুমি যদি সার্চ ইঞ্জিনের সার্চটা খুলে গিয়ে র্যান্ডম ওয়াক সাবমিট দাও, প্রতিদিন মিনিমাম 3 থেকে 4টা 5টা 6টা আরো বেশি আর্টিকেল। এখনো এত বছর 100 বছর পরেও it is still such an active field. Because as I say, diffusion phenomena is the most ubiquitous phenomena. মানে এটা এত বেশি different system it can describe, so its importance can hardly be exaggerated. মানে কি? Hardly be exaggerated. মানে কি? মানে এটাকে ওয়েব ফিজিক্স কখনোই দেওয়া যায় enough না, যথেষ্ট না। No matter how much ঢোল পিটাই যেটা এত ভালো, still it is not enough. It's so important. Is that clear? এই দেখো PRX, এই কয়েক বছর আগে নতুন জার্নাল মানে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি সব ইয়ে করছে, লঞ্চ করছে। This is one of the top notch journal. Impact factor is very high. They are competing with nature and science. But we don't know in all field. It is only physics. So can you random walk? And it is so powerful. I'm just trying to tell you, let you understand how important topic you are learning. Try to appreciate the fact. আচ্ছা, এটা তো আমরা করছি না? এটা আমরা করছি। আজকে এটা করব। এখন এটা করব। শুধু তাই না, তুমি ইচ্ছা করলে এই যে সলিউশনটা পেয়েছিলাম না, PXT equal to 1 by
square root of 4 pi dt e to the power minus x square by 4 dt এরকম একটা গাউসিয়ান ফাংশন যত অড ইন্টিগ্রাল আছে আর অড ইন্টিগ্রাল অনলি ইভেন তুমি এটাকে যদি x স্কয়ার দ্বারা গুণ করে ইন্টিগ্রেট করো রাইট শুধু তাই না ওখানে যাওয়ার আগে আমি আরেকটা জিনিস করি if you are say আমি আমার নাম হলো আই মিস্টার আই and আমি n টাইমে আমি কোথায় আছি ডিপেন্ড করবে কার উপর আমি x i n minus 1 এ কোথায় ছিলাম তার সাথে এই সময় তোমাকে পাওয়া যেতে পারে প্লাস ডেল্টা অথবা মাইনাস ডেল্টা ইজ ইট কনভিন্সিং সবার কাছে যে আফটার n স্টেপ দিয়ে you can be found it is a Markov process so it depends only on immediate past তার immediate past n minus 1 এ কোথায় ছিল তুমি n minus 1 এ যেখানেই থাকো না কেন nth স্টেপে you can be only found at plus delta or a minus delta delta কি এখানে size of your step size your step size আমি তার এভারেজ জানতে চাই কি করব মানে একজনকে এক্সপেরিমেন্ট করলে হবে না I have to do the experiment with many so I have to sum it I equal to 1 থেকে n সংখ্যক ওয়াকার একই কাজ করবে তার মানে আর এভারেজ করতে হলে 1 বাই ঠিক আছে তার মানে এটা তো হলো এক্সপেকটেশন অফ দিস equal to one by n x1 n minus 1 plus minus delta একজনের জন্য ধরো এটা লিখলাম x1 এর জন্য ঠিক আছে না x2 এর জন্য কি হবে x2 n minus 1 plus minus delta তাহলে আমি যদি সবগুলো যোগ করি তাহলে sum over xi n সমান সমান এখানেও তাই sum over xi n minus 1 আর এখানে কি হবে প্লাস মাইনাস ডেল্টা প্লাস মাইনাস ডেল্টা প্লাস মাইনাস ডেল্টা যতজন ওয়াকার ততজন n minus delta হ্যাঁ তাহলে এখানে কি হবে না করা যাবে না কারণ এখানে প্লাস মাইনাস আছে হ্যাঁ প্লাস মাইনাস আছে তাহলে কি হবে তাহলে on the average since there my coin is honest unbiased fair coin each of them can appear with equal probability
তার মানে 50%, n যত বড় হবে তোমার ওয়াকার যত বড় হবে তত ইউ রিচ 50%। তুমি দেখবা 1 লক্ষ করলে তুমি দেখবা 50,000 পাওয়া হলো প্লাস ডেল্টা, না হলেও 5টা 10টা হয়তো পার্থক্য হবে। তুমি যদি 10 লক্ষ করো ইউ উইল গেট ইভেন ক্লোজার, তুমি 1 কোটি করো ইউ উইল ফাইন্ড অলমোস্ট দে আর সিমেট্রিক্যাল, সো দে উইল ক্যান্সেল ইচ আদার। সো বেসিক্যালি 1/n করলে expectation of n you get expectation of n, sorry, n minus 1. আর এটা যদি রিপিট করতে থাকো এখন x n minus 1 সমান কত? x n minus 1 সমান x n minus 2 plus minus delta, হ্যাঁ, এবং একই কাজ তুমি আবার করতে পারো। Ultimately you will find subject to the condition x equal to 0, you find this is equal to 0. However, the same is not true. So, if xi n equal to this, then xi square n equal to xi square n minus 1 plus minus 2 delta xi n minus 1 plus delta square. Clear? This guy just squared it. Did nothing else. Simple algebra. So x আমি যদি এটাকে xi স্কয়ার 1 করি তাহলে xi স্কয়ার নট প্লাস মাইনাস 2 ডেল্টা xi নট প্লাস ডেল্টা স্কয়ার, এটা সমান কত? আমি শুরু করছি 0 থেকে, তার মানে এটা 0 at time t equal to 0 they are already 0, এটাও 0, তার মানে ডেল্টা স্কয়ার xi স্কয়ার 2 স্টেপ দিলে equal to xi স্কয়ার 1 plus minus 2 delta xi 1 plus delta square, sorry, ঠিক আছে, আর xi square 1 সমান delta square, তাহলে দুইটা delta square হলো না? And if you continue you will find xi square n equal to n delta square. Is it clear সবার কাছে? It's simple. xi square n equal to আর এটাকে যদি সাম করতাম আর 1/n দ্বারা ভাগ করতাম তাহলে সবাই দিত একই ভ্যালু, n স্কয়ার আর n দ্বারা ভাগ করলে ওই n n ক্যান্সেল করে দিত। তো বেসিক্যালি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি x স্কয়ার সমান n ডেল্টা স্কয়ার। বুঝতে পারছো? সাম করলে আমার এখানে একটা n আসতো, ক্যাপিটাল N n ডেল্টা স্কয়ার। বুঝলেন এই কথাটা? প্রতিটার জন্য মিস্টার 1 এর জন্য একটা n ডেল্টা স্কয়ার, 2 এর জন্য n ডেল্টা স্কয়ার, 3 এর জন্য n ডেল্টা স্কয়ার, সবগুলো যোগ করলে আমার তো আপ টু n পর্যন্ত। তাহলে আসতো ক্যাপিটাল N মানে স্মল n ক্যাপিটাল N ডেল্টা স্কয়ার। তো এভারেজ করতে গেলে আমি ওই n ক্যাপিটাল N দ্বারা ভাগ করব, তাহলে ক্যাপিটাল N would not survive। তাহলে এক্সপেকটেশন অফ x স্কয়ার সমান অ্যাকচুয়ালি n ডেল্টা স্কয়ার। Is that clear? তাহলে আমি যদি
t equal to n tau define করি তার মানে n equal to t by tau তাহলে x স্কয়ার সমান delta square আমি 2 tau আগে 2 দ্বারা গুণ করতে হবে টাইম লেখা যায় না this is nothing but diffusion constant. Therefore, expectation of x equal to 2 dt, which is we got from diffusion equation. So no matter, there are plenty of ways to show that root mean square displacement x RMS is like t to the power half. Did I make myself clear enough? সবাই কি বুঝতে পারছো? না বুঝলে তুমি জিজ্ঞেস করো। কনফিউশন আছে বুঝতেছি। আশা কোন জায়গাটা বলবো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার আমার একটা কনফিউশন বলো। স্যার এখানে এই যে xi1 যেটা এটা কিভাবে আমরা মানে জিরো করলাম ওই যে xi1 এই যে n equal to 1 বসাচ্ছি তাহলে xi1 equal to xi1 minus 1 equal to 0 জিরো তাহলে প্লাস মাইনাস ডেল থাকে না তো প্রশ্নে যেটা আছে না এই যে দুই নাম্বারটায় স্যার xi স্কয়ার মানে xi স্কয়ার 2 যেটা ছিল নিচে এটা এখানে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে আমরা যে মাঝের টার্মটা এটা কি করলাম এখানে এটা জিরো কিভাবে হয় এটা 0 কিভাবে হয় এটা পরেরটা মাঝখানের টার্ম মাঝে হ্যাঁ xi1 তো আমরা এখান থেকে জানি xi1 equal to 0 1 xi1 তো আমরা একটা করতে হবে ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করতে হবে না xi1 কে আমরা কিভাবে এখানে জিরো ধরতে পারি n ডেল্টা যদি আমি বানাইতে চাই n ডেল্টা স্কয়ার xi1 0 হবে না হলো কি তোমাকে অনেকগুলো n ঠিকই গুড পয়েন্ট অনেকগুলো n যখন আমি করব ওই প্লাস মাইনাস উইল ক্যান্সেল আচ্ছা হ্যাঁ সেই জন্য নট এটা x1 এর জন্য ক্যান্সেল গুড পয়েন্ট কারণ I will sum it over many like the way আমি যখন এটা বের করছিলাম জি তোমার অনেকগুলো প্লাস মাইনাস যখন যোগ করো তোমার n যদি লার্জ হয় and due to that they will cancel out it is so it will cancel out because of that আচ্ছা এটা আগেই ক্যান্সেল হয় না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে করবা নিজেরাও করবা বাসায় বসে করে দেখবা if there is any problem you come back and ask me we can do it again okay it is solution টা I have plotted the graph. When you simulate in the computer, the first thing you have to be sure that you understand what is txt. তোমার ডাটা থেকে কি করলে পরে you can extract p কি করতে হবে তার মানে আমি সিমুলেট করলাম এই হলো আমার জিরো পজিশন আর আমি সিমুলেট করলাম এই হলো আমার বাকি পজিশনগুলো মাইনাস এগুলো হলো মাইনাস দিকে নেগেটিভ দিকে তাহলে আমি একবার একটা র্যান্ডম ওয়াক দিই আমি আগে হয়ে যাচ্ছে কত হইলি দেখো আমার 6000 টাইমস মানে কি
আমি ওয়াকারকে বলছি ইউ মেক 6000 স্টেপ কিভাবে প্রতি স্টেপে ইউ টস দ্য কয়েন ইফ ইট ইজ কাম হেড ইউ গো টু দ্য রাইট ওয়ান স্টেপ ইফ ইট কামস টেল ইউ গো ব্যাক ওয়ান স্টেপ এইভাবে 6000 স্টেপ দিছে দেওয়ার পর ফাইনালি সে কোথায় সেই পজিশনটা আমি রেকর্ড করলাম ক্লিয়ার এরকম ভাবে আমি মনে করো আমি একাই 1 লক্ষ বার করলাম এই কাজটা তাহলে প্রতিবার কি আমি একই জায়গায় আসবো you must be kidding so if I do it the same experiment over and over again I will not finally land in the same position all the time sometimes very far sometimes on the other side very far sometimes very close sometimes most of the time also in the zero position is it clear for us তাহলে আমি একবার দিয়ে আমি একটা রেকর্ড করলাম আমি কোথায় আছি x এর মানটা কোথায় দ্বিতীয়বার করলাম ওই আমি পজিশন মনে করি একটা x1 আর x2 তাহলে এরকম আমি 1 লক্ষ বার করলাম তার মানে x 100,000 টাকা আছে এইটা যে কথা এটাকে সিরিজ বলতে পারো তুমি প্যারালালি করতে পারো তুমি বললে কি 1 লক্ষ ওয়াকারকে from the same position ছেড়ে দিলাম এক টাইমে তাহলে এক জায়গায় যাবে তুমি যেই ডাটা 1 লক্ষ বার করে করলা সেই ডাটা একবারেই সব ডাটা পেয়ে গেল কথা বুঝতে পারছো তখন তুমি px কিভাবে করবা জানবা তুমি হ্যাঁ না আগে p পাইতে হবে তার মানে এই 1 লক্ষ ওয়াকারকে একের অধিক মানুষকে একই জায়গায় পাওয়া যেতে পারে অনেক মানুষকে পাওয়া যেতে পারে একই জায়গায় হ্যাঁ তাহলে আমি দেখবো হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য টোটাল ওয়াকার হ্যাঁ কত শতাংশ মোট ওয়াকার যদি স্মল এন হয় তাহলে কতজন আমার মনে করো জিরোতে আছে কতজন ওয়ানে আছে যতজন আছে তাকে টোটাল সংখ্যা পপুলেশন আমি যত বার করলাম তত দ্বারা 1 লক্ষ দ্বারা ভাগ করলাম এই ডাটাটা যে পেলাম দ্যাট উইল রিপ্রেজেন্ট px টাইম কত স্টেপ দিলাম ওকে ফর এক্সাম্পল 6000 স্টেপ দিছি তাহলে ওইটাই আমার টাইম এইটাই আমি প্লট করছি দিস ওয়ান and I did the same thing now প্রথম করছি 1000 স্টেপ দিয়ে তারপর আমি করছি 2000 স্টেপ then 3000 4000 5000 6000 সবচেয়ে বটমটা কেন বটম স্প্রেড আর আমি জানি total probability is conserved মানে কি area under the curve equal to 1 if area under the curve same হইতে হবে কিন্তু সেটা স্প্রেড হচ্ছে তার মানে তার ঠিক নামতে হবে is it clear so that represent so important point to note that as the workers are asked to work for longer time মানে কি 1000 2000 is a longer time the probability of finding them at x equal to 0 decreases কারণ কিছু মানুষ তো এখন দূরে পাওয়া যায় এজন্য তাকে সে ডিক্রিজ হয়ে যায় ওই যে পিক ভ্যালু ডিক্রিজেস বুঝতে হবে ডিক্রিজেস but at the same time probability of finding them at a greater distance increases কেন এটা to preserve the conservation law এটা হলো রাখাল বালক যে কন্ট্রোল করতেছে এটা conservation law কি এটা px t dx integral must be equal to 1 for all this curve so dynamics of the process is governed by one conservation law one mega law
That law is true for all these graphs. Is it clear? The next question is, at what rate the peak value decreases? কিভাবে সময়ের সাথে কমতেছে? তার মানে I will measure the peak. এই peak represent করে কোন টাইম? উপরেরটা কত এটা? 1000. তাহলে আমি একটা এখন peak and time. তো time 1000 তার জন্য peak একটা পেলাম। time 2000 তার জন্য একটা peak পেলাম। time এরকম ভাবে পেলাম। এটা ক্লিয়ার সবাই? পেলাম। এবার এই ডাটাগুলোকে আমি এবার log t আর log p peak, মানে এটাকে log নিব, এটাকেও log নিব, এখানে আমি লিখলাম এটা, then I plot it. log p max, আমি বলছি p max doesn't matter, the same thing. log p max versus log t. What is the slope? 0. No, slope Negative. 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 কত expected? 0.5 আমার সলিউশনটা কি দেখো? pxt equal to 1 by 4 pi d t to the power minus half e to the power minus x square by 4 dt. আমি যদি x equal to 0 বসাই, আমি 0 তো করছি না, এটা 1, তাহলে p equal to t to the power minus half. Forget about this constant. সময়ের সাথে এইভাবে ডিপেন্ড করে। আমি যদি লগ নেই, তো log p equal to minus half log t plus c. তার মানে কি y equal to m x. So this equation is giving me a processing procedure to check, to verify my solution. Hey Mr. Plot log p versus log t, and I did that there. And এই equation বলে you should get slope negative slope. Yes, it is decreasing, which is negative, and the slope equal to half, which is 1499. আমি যদি স্টেপ আর খুব কম দিছি 6000 1000, আমি যদি 6 লক্ষ দিতাম তাহলে exactly 0.5 as expected from here. So that's clear? Which means p third dimension is the same as p to the power minus half a dimension. Constant dimension আছে এটা তুমি করতে পারো, কিন্তু dimension মানে কি? d এর সাথে তো পরিবর্তন হয় না। Dimension মানে আছে numerical value changes upon transition from one unit to another, and that change occurs because of t, not because of d. এখানে d ও আছে, অন্য কিছু আছে। So essentially p and t to the power minus half has the same dimension. কারণ আমার এই সলিউশন বলে এর কোনো ডাইমেনশন না, এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন। তার মানে t to the power minus half, তার মানে আমার এই যে ডাটা আছে এটাকে t to the power minus half দ্বারা আমি যদি ভাগ করি, আমার টিটা কত এখানে? এই পিকটা করছি 1000, তাহলে সমস্ত ডাটাকে আমি 1 স্কয়ার রুট অফ 1000 দ্বারা ভাগ করব। যদি করি, look the magic, t to the power minus half দ্বারা ভাগ করছি, and then I plotted. Definition of the dimensionless quantity কি ছিল? Numerical value doesn't change, and hence all the peaks collapsed beautifully in one point. Do you see that?
এবার হাফ মানে ফুল উইথ এট হাফ ম্যাক্সিমাম আঁকবো, মানে পিকে এখন তো সবাই এক ফুটিং এ, যে যতই দূর স্টেপ নাম্বার দেখ না কেন সবাই এখানে, আমি যখন 1500 মিটার দৌড় দিব সবাইকে একটা ফুটিং এ আসতে হয় না, কেউ কি আগে গিয়ে শুরু করতে পারবে? আমি I have brought them all in on equal footing. Now if I want to see at half maxima তে ফুল উইথ মেজার করব, অর্থাৎ এই যে ভ্যালুটা আছে তার হাফ ভ্যালুতে এই যে ফুল উইথ, what do you see? যত বেশি টাইম ফুল উইথ increases. So then measure the width, কোন width? Full width, and I call it W. তোমরা কি বুঝতেছো না? জি স্যার। হ্যাঁ? I measure as a function of t. বুঝে কেন? স্টেপ That magic রিমোট আছে তো। রিমোটটা প্রসেসের কোথাও নড়ে দাঁড়ায়। আচ্ছা, তাহলে দেখো আমি করবো কি, এই যে আমার হাইট তার অর্ধেক দেখবো, তারপরে আমি উইথ মাপবো, তাহলে উইথ হলো এটা হলো সবচেয়ে বড়টা, এই যে বেগুনি দেখো মানে এটা, তারপরে ছোট উইথ কমতেছে, তাহলে as a function of time I measure width, and like before I take log of t and log of w. Are you following? এবার আমি যদি প্লট করি, এই প্লট তো বলছি, নাও ইস ইট টাইমের সাথে বাড়তেছে পজিটিভ স্লোপ, and I get the slope equal to half. মানে হলো W weight is t to the power half. এই ওয়েটটা কি? How it spreads, and that means determined by x RMS. x RMS কি পাইছিলাম? t to the power half পাইছিলাম না? So there is a cause why you get slope half and positive, and that is the cause. তার মানে x RMS is nothing but the full width. It embodies the intuitive idea of x RMS, root mean square displacement, how it spread with time. সেটা form like that. তার মানে x আর w ডাইমেনশন কি একই না? এবার আমি x কে w দ্বারা মানে t to the power half দ্বারা ভাগ করব, becomes dimension x. তার মানে এখন শুধু এটাকে না, এইটাকে আমি t দ্বারা ভাগ করলাম। এইবার যদি প্লট করি, all this distinct plot collapse into one universal magic master curve. No matter how many steps you did, for how long you walk, when you plot in the dimensionless quantity, why do they collapse? Because it is the definition of dimensionless quantity. Numerical value will not change. It is due to that fact. So that's why in my first class I'm trying to emphasize the importance of power or dimensionless quantity. And you see the power. So all these distinct curves collapse into one master curve. এই কার্ভের মধ্যে এখন তুমি you find 6,000, 60,000 to 1 lakh সমস্ত ডাটা এখানে আছে। So you can actually extract without, so it minimize your work. So you don't need to make 1 lakh work. You can get it from there. Are key message? They are. পাইছিলাম all triangle যখন collapse করে কি পাইছিলাম? সিমিলার Similar. That means এই যে ওয়ার্কটা দিচ্ছি আমি, they are only zooming এর পার্থক্য, they are similar,
It's like a camera zoom in moto. You walk in a mountain, you take a picture. From that picture, you suitably choose the smaller part, and then you blow it up, and I show it to you. What is the picture? You say, oh, this is the mountain picture. You will be hardly able to say, no, it is a part of the mountain. When this part look the same as the whole mountain. That is being described by this curve. So this curve, data collapse, has a special meaning. Clear? Do you understand this? Such a powerful. I love it. What about you? So, Do you enjoy it? Yes, sir. So we will see over and over again, almost in every chapter, the application of this dimensionless quantity. Such a powerful. So it's not only looks beautiful, it also says so much. Says so much. PXT amount of solution, it is symmetry. The probability at 100 is the same as probability at minus 100. Because PXT equal to এটা x square আছে এখানে। Plus or minus, it makes the same thing. So one symmetry is this. This is important. The other thing is that if x is replaced by lambda to the power ax, t is replaced by lambda to the power bt, what do we get? এখানে তুমি জাস্ট ল্যামডা টু দি পাওয়ার bt বসাবো, আর এখানে ল্যামডা টু দি পাওয়ার a x বসাবো, আর ল্যামডা টু দি পাওয়ার bt বসাবো, তারপর স্কয়ার করবো। বলো কি পাবো? পাইছো না? বুঝতে পাইছো? এখান থেকে x স্কয়ার করলে ল্যামডা 2a আসবে, আর ল্যামডা টু b আসবে, এটা উপরে নিয়ে আসছি, তাহলে ল্যামডা মাইনাস b, so you have ল্যামডা টু 2a minus b. How can I get rid of that? If I assume 2a minus b equal to 0, যদি করি এই কন্ডিশনে অ্যাপ্লাই করি, I impose, I insist 2a minus b equal to 0. If that is the case, then I can write lambda to the power minus b by 2 1 by 4 pi dt e to the power minus x squared by 4 dt. What is this? PXT itself. তাহলে p lambda to the power, দেখো তার মানে কি a equal to b by 2, তাহলে lambda to the power b by 2 x
lambda to the power b t equal to lambda to the power minus b by 2 p x t. হ্যাঁ এটা lambda to the power 2a minus b এটা কিন্তু 0 কিভাবে বসাবো মানে 1 কিভাবে বসাবো I just insist on this is true for all lambda all a all b কিন্তু আমি তো চুজ করতেই পারি আমার সুবিধা অনুসারে ওই ভ্যালুর জন্য কি ঘটে আমি দেখলাম হ্যাঁ তাহলে এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই যদি করে আমি যদি এখন তো এখানে b নাই তুমি বলতে পারো আমি lambda to the power b by 2 x is changed the unit of measurement of x is changed by a factor of lambda to the power b by 2 unit of measurement of t time you measure is changed by a factor of lambda to the power b then the solution নতুন solution just at the times previous solution তার মানে এই solution জানা থাকলে you can find at any position at any time you can just tune মিনিটে মাপো ঘন্টায় মাপো কিলোমিটারে মাপো সেন্টিমিটারে মাপো মিলিমিটারে মাপো দেয়া আছে সো এই যে কন্ডিশন মাপা এটা মানে এটা কি it is finite it similar না finite scaling generalized homogeneous function it implies it's a generalized homogeneous function মানে হলো x যদি lambda to the power b by 2 টাইম যদি lambda to the power b t আর p যদি মানে p এই স্কেলে যদি আমি বলি lambda to the power minus b by 2 তাহলে they are equal মানে এখানে minus b by 2 আসবে ক্যান্সেল তার মানে সিস্টেমটা স্কেলিং ভ্যারিয়েন্ট সলিউশনটা সো এখানে যা বলা হয়েছে basically it is there basically it is because when you know that your function is generalized homogeneous function that itself tells you some kind of scaling variance is embedded in your system there is a self similarity বুঝতে পারছেন নাকি জি স্যার হ্যাঁ তো ক্লিয়ার করতে আছে ওইটা বোঝাবার জন্য তুমি তো আগেই বুঝছো এটা মানে এখানে আমি যেটা বুঝালাম সেটা হলো if something is evolving with time তুমি তো 1000 এর নিছিলা এই যে 1000 টাইম তুমি বলে 1000 এ গিয়ে কোথায় গেল এখানে তুমি ডাটা এখান থেকে পাইলা আমি তো তাই পাইছি যে আমার ডিস্ট্রিক্ট ক্যালকুলা 1000 এর ডাটা এরপরে হলো মনে করো 4000 এর ডাটা তারপরে 6000 এর ডাটা বা এনি আদার টাইম তার মানে কি your system is evolving with time despite evolution still তাদের সলিউশনের যে এক্সপোনেন্ট আছে এই যে t to the power minus half আর e to the power minus x square এই যে এখানে t আছে এই যে এক্সপোনেন্ট থিটা equal to 1 আর এই যে minus half they remain the same এটা মানে হলো এগুলো বলে এক্সপোনেন্টস ফিক্সড ভ্যালু এই যে পরিবর্তন হচ্ছে তাদের কোলাপস এখানে একটা রাখাল বাল্ব আছে রাখাল বাল্ব হলো কনজারভেশন না হলে ও যদি না থাকতো এমনি নৈতার কি বলছিল there is a Newton's law very famous law কি বলছে সব সিমেট্রির সাথে একটা কনজারভেশন কোয়ান্টিটি আছে continuous symmetry there must be a conserved quantity or vice versa if there is a conserved quantity it must আমরা জানি এই জন্য তো আমরা বলি রিসার্চ ইট এক্সিস্ট অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি না আমরা জানি সিমেট্রি আছে কিন্তু কনজারভেশন লটা আমরা জানি না আজকে জানি না মানে একটা কনজারভেশন ল
many process that we will see এই যে আমি দেখলাম এখানে এই তিনটা টাইম নিলাম আমি কি এখানে টাইম নিলে হতো না এখানে টাইম নিলে হতো না টাইমকে আমি বলছি নাকি যে ওই স্পেশাল টাইমে নাও স্ন্যাপশট তার মানে ইট ইজ কন্টিনিউয়াস টাইম at any possible time you could take snapshot you could extract data txt and plot as a function of x you would still find a collapse I mean self similarity is also kind of symmetry and hence there exists a conservation law. এই ডিফিউশন এর ইকুয়েশনটা আগামী ক্লাসে assuming that they are Markovian আমরা দেখব কনসেন্ট্রেশন যাতে যদি বলি নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট ভলিউম হ্যাঁ এট পজিশন x এইটাও এটা আমরা ফিক্স ফার্স্ট ল এবং ফিক্স সেকেন্ড ল মাধ্যমে এই ডিফিউশন ইকুয়েশন আমরা আগামী ক্লাসে ডিরাইভ করব এই ছিল আমাদের আগামী ক্লাসের কাজ আর এসা তোমাকে কিছু করব তারপরে চেষ্টা করব যদি সময় পাই ফার্স্ট রিটার্ন প্রবাবিলিটি রিটার্ন মানে কি I start from a position say from here and then I make a random walk I will walk till I return for the first time back to the pavilion. And I want to find what is the probability of coming back to the initial position where I started my walk. এই t time এর মধ্যে রিটার্ন করার probability কত আমি দেখাবো এটা ইজ লাইক অঙ্ক কষে দেখাবো okay so the power 3/2 is a very special number তুমি যদি আর্থকোয়াক করো অথবা আমি যদি স্যান্ড একটা পরে একটা স্যান্ড রাখি একটা পিরামিড হবে না হ্যাঁ there will be a state when one more sand will cause so you measure the height at which it collapses that height distribution that is also suddenly collapse ওটাও ফিরে আসাটা মানে as if collapse ওটারও 3/2 earthquake also 3/2 probability so 3/2 has a very special significance so এটা আমরা